Друзі, всіх вітаємо. Ми дуже раді зустрічі з нашими учасниками, учасницями, терапевтами, терапевтками і нашою фаховою перекладачкою Наталією Валевською. І сьогоднішня наша зустріч присвячена завтрашньому святу, як 1 вересня, День знань, день, коли в нашій країні діти починають новий навчальний рік. Ми сподіваємося, що він буде мирним, ми сподіваємося, що він буде переможним, але є певні хвилювання у батьків перед 1 вересня, і саме про це ми сьогодні будемо говорити. І сьогоднішня So Anya welcomes everyone on this session. Thanks for being with us today. Thanks for joining us today. Tomorrow is September 1st, and this is the day when we usually start schools in Ukraine. All of the schools start on September 1st, and it's like a holiday of going back to school. But this year, it's kind of full of anxiety and fears and worries. So today we'll talk about that a little bit more. And we hope that this academic year will end peacefully for all of us and with the victory, hopefully. And that's what we're trying to make happen here on this session as well. So welcome, and let's start. Well, my name's Ron Fish, and on behalf of TRI, I'd like to say how delighted I am to be here with Stephanie and Yekta and our new friend Sarah Cook from Ireland. Рон Фіш сьогодні вестиме нашу сесію, психотерапевт з Інституту травмостійкості, і з ним в команді працюватимуть Стефані Єкта і нова колега з Ірландії Сара Кук. Вітаємо Сару в нашому просторі. І Рон каже, що дуже радий бути сьогодні тут із нами. And I noticed a big glow around my heart when you said, hopefully the war will be over by year's end. So I can only imagine what you felt as you said that, and the other listeners as they heard that. Yeah, that's what keeps us going forward. Рон каже, що коли ми говорили про сподівання, принаймні я так йому переклала, що ми сподіваємося, що до кінця навчального року ми завершимо цю війну і переможемо в цій війні. Він каже, що в нього в серці загорівся такий теплий вогник, і він собі уявляє, а що ми взагалі відчуваємо, коли думаємо, мріємо про перемогу і говоримо про неї вголос. So today, to start, our team thought that the best thing to do would be to do extra special resourcing for Natalia and Anya especially. So Sarah is going to do a wonderful resourcing exercise, and Natalia especially, I'll invite you after you translate to participate also, okay? Okay. So maybe let them know you'll be taking a few more moments to do that. Okay, that's intriguing. Okay. Так, Рон каже, що сьогодні, оскільки в нас важлива тема про повернення до школи, вони вирішили провести для нас супер особливу практику ресурсності. І вона буде не тільки для наших сьогоднішніх глядачів і глядачок, а Аню, нас із тобою активно запрошують долучитися. І мене також, тобто я перекладу, що потрібно, а потім теж, в мене, походу, немає вибору, теж її робитиму. І прямо дуже цікаво, що це буде. Wonderful. Thanks, Ron and Natalia. It's wonderful to be with you all. As you know, the hearts of the world have been with you over the last 6 months, and particularly last week during your Independence Day. Our hearts and our thoughts were with you. So it's very special for us to be with you today for this session. Thank you. Сара каже, що... Сара вітає всіх на ефірі, каже, що вже 6 місяців серця всього світу переймаються нами, вболівають за нас. І особливо останній тиждень, коли ми святкували чи відзначали День Незалежності, і їй дуже приємно бути з нами сьогодні в цьому нашому колі, просторі у такий час. Last week, I was working with 3 different groups in Ukraine
to deliver CRIM training. So this was separate from the teacher training you're doing with EdCamp. And it was very powerful to work with each of those groups and to see the ways that people were using resources that they've used for years and resources that are completely new to them since the start of the war. So we wanted to start this time together today, really thinking about some of those resources that may be ones you've had for years and resources that may be very new to you since this time of war. Сара каже, що останній тиждень провела 3 окремі тренінги для українців і українок по моделі стійкості спільнот. Це були не ті тренінги, які ми з EdCamp'ом зараз проводимо для вчителів і вчительок МСС. І що це був чудовий досвід, і вони говорили в рамках цих тренінгів про ресурси, практику ресурсності, наскільки вона важлива і потрібна. І, зокрема, говорили про ті ресурси, якими люди користувалися і користуються вже роками, а також про ті, які вони віднайшли для себе вже в часі війни. І сьогоднішня наша теперішня практика ресурсності теж буде побудована довкола і тих ресурсів, з якими ми вже дружимо роками, і тих, які ми віднайшли для себе в цей непростий період. So as we begin this time of resourcing together, I just invite you to get very comfortable where you're seated. Так, Сара запрошує всіх сісти якомога зручніше, там, де ви сидите, знайти собі зручну позицію тіла. You may choose to notice your back resting against the chair or your feet feeling that lovely connection with the ground. Можете зосередитися увагою на тому або відчути увагою, як ваша спина торкається сидіння, крісла або дивана, або як прекрасно ваші ступні опираються на підлогу. And now I'd invite you just to very simply think about something that makes you feel strong. А тепер просто подумайте про те, що допомагає вам почуватися сильними. For some of us, this may be special people or places or memories that are dear to us. Це можуть бути особливі люди, це можуть бути якісь місця або спогади, які нам особливо дорогі. For some of us, the resources that bring us strength may be the deeper connection that we have to neighbors, to friends, and to other Ukrainians during this time of war. Для когось ресурсом, який дає силу, може бути міцний зв'язок із друзями, близькими, сусідами, або загалом з українцями і українками, які підтримують одні одних у часі війни. Or that sense of national connection and pride of Ukrainians working together for a shared goal. Або загалом це відчуття гордості за свою країну і за свій народ, який разом докладає стільки зусиль на досягнення спільної цілі. I'd also invite you maybe to think about your own contribution. So many of you are doing such important and powerful things to support others around you and to support their well-being during this difficult time. Можете також подумати про свій власний внесок, про те, що ви особисто робите для того, щоб підтримати себе і своїх рідних і інших людей у ці непрості і важливі часи. And as you think about maybe some of these different sources of strength, I just invite you to notice any changes in your body. І думаючи про
всі ці різні джерела сили для кожного і кожної з нас. Зауважте, будь ласка, якісь зміни, які відбулися у вас чи відбуваються на рівні тіла. You may experience tears of gratitude, seen smiles on the camera. You may be noticing other things in yourself, in your body, that are just letting you know that you're experiencing this sense of strength and well-being. And I just invite you to notice those and to enjoy those for a moment and to allow them to grow. Ви можете відчути сльози вдячності. Я розплакалася від відчуття гордості за те, що я українка. Можете відчути якісь інші зворушливі самовідчуття на рівні тіла, те, що дає відчуття сили. Зосередьтеся на них увагою, побудьте трошечки в цьому і відчувайте, як це змінює стан вашого тіла. So just as we prepare to finish, I'd invite you to take one last moment to notice within yourself those places where you feel stronger or safer. Or noticing that those spaces of well-being inside. І ми готуємося завершувати цю вправу. Ще трошечки затримайтеся увагою на цих відчуттях сили всередині себе, на самовідчуттях, на тих місцях в тілі, які почуваються сильними, які відчуваються приємними. І побудьте в них трошки, де відчувається благополуччя у тілі. Okay, thanks so much. And thank you, Natalia, for leading that time and also hopefully getting a chance to appreciate it and enjoy it for yourself. Thank you, Sarah. Дякуємо всім за участь у цій практиці, за спільний досвід. I was watching you, Natalia, and wondering how you were experiencing that. And I was wondering if you would be willing to talk. Sure. Talking is what I do here. Так, Рон питає мене, він стежив за мною, питає мене, як я себе почуваю, що в мене відбулося. Я розплакала, тут не розплакалася, я відчула сльози. Це дуже приємні сльози. Це сильні сльози від відчуття приналежності до такої прекрасної, сильної, стійкої, перспективної країни, спільноти, як Україна. I sensed tears. I had tears in my eyes, but those were very strong tears of pride, of belonging to this beautiful, powerful, resilient nation that Ukraine is. And that gives me a lot of strength and a lot of hope. Can to I be ask part you of this? Yeah. notice where you sense that hope and strength? That must have been all over my body. Just take a moment now and just notice that. Okay. If you would, if you Sure. wish. Так, Рон запитав мене, де я відчула всі ці відчуття на рівні тіла, і це, напевно, у всьому тілі, в тілі як якісь цілісні конструкції. І я зараз на хвилинку зосереджусь на цьому відчутті, бо Рон мене попросив про це і повернусь в наш простір за кілька секунд. Дякую.
And by noticing where in the body these sensations of well-being are located strengthens the resource. Коли ми помічаємо, в яких місцях у тілі зосереджується ця сила, про яку ми говорили, то це підсилює наш ресурс. В яких місцях ми відчуваємо благополуччя у зв'язку з цим, це підсилює наш ресурс також. And I was wondering if it would be okay if to ask Anya what was her experience of the resourcing exercise. Аня, Рон просить дозволу в тебе запитати, попросити тебе поділитися своїм досвідом виконання практики. У мене був дивний досвід. Спочатку я згадала море як ресурс, а потім, коли Сара говорила про гордість за країну, це для мене стало великим поштовхом, дуже великим ресурсом. І я навіть здивувалася, бо мені здається, про перемогу, про гордість я мала відчути якесь велике, я не знаю, серцебиття або щось таке, але у мене стало більше рівнем дихання. Мені здається, навіть серцебиття уповільнилось. І я під час практики, коли почала думати над цим, я зрозуміла, що це моє тіло так реагує на те, що я впевнена в тому, що буде перемога. Я впевнена в тому, що все буде добре. І ось ця гордість за мою країну, яку говорила Сара, і до якої я доєдналася, вона дала мені впевненість настільки, що моє тіло навіть заспокоїлось і якось так заземлилось. І я почула, що це для мене дуже добре. Дякую, Сара. So at first, Anya started this exercise thinking about the sea as her resource, but then as Sarah mentioned this pride for all of us being in this together, Anya says she switched her attention to this, to being part of the Ukrainian nation, and at first she thought that might have accelerated or increased her heart rate or something, but in fact it did quite the opposite. She sensed that her breathing slowed down and her heart rate, breathing became more even and her heart rate slowed down a little bit. And then she sensed this is because she feels very assured of the victory. And as Sarah was talking about this pride and this nation thing, Anya sensed that this is because she's so sure we will win, that this gives her body the sense of grounding and calmness in her body. And can you ask her where she notices that grounding and calming? Так, Ані, Рон запитує, де саме в тілі ти відчувала це заземлення і цей спокій, про який ти говорила? У мене було дуже спокійне, стало дуже спокійне дихання, і мені здається, вся ця верхня частина, вона наче стала легше. Her breathing became more even and very calm, and this upper part of the body felt much relaxed, much more relaxed. Encourage her to spend a few moments noticing that if she wishes. Так, Аня, якщо хочеш, можеш теж трошки побути у цих самовідчуттях. Дякую. Для підсилення свого благополуччя. Кажи. Дякую. Я хотіла поділитись, чи може бути це пов'язано, те, як у мене трансформація, яка у мене відбулась, з думками, які останній час у мене постійно в голові. Я хотіла поділитись тим, як українці та українки вірять в перемогу, наскільки ми впевнені в тому, що правда за нами все буде. Можливо, ви знаєте про те, що в Україні кожен рік вже з початку існування кемпу проходять регіональні неконференції в різних куточках України. І цього року ми також відкриваємо нову хвилю міні-кемпів, і наразі триває збір заявок, люди реєструються, і це буде переможна хвиля, ми в цьому впевнені. І для мене було неймовірно, коли ми отримали заявки від команд, які знаходяться наразі на окупованих територіях.
то ці люди вірять в те, що ой, зараз я почну плакати. То ці люди вірять в те, що дуже-дуже скоро вони знову будуть вільними, все обов'язково буде Україна, і ми проведемо свої конференції в цих регіонах, які наразі під окупацією, але дуже скоро все буде добре. То це для мене такий приклад стійкості українців та українок і приклад того, як ми віримо в перемогу. Я про це останній час дуже багато думаю. Дякую. And I wanted to share her personal, well, not really personal, but an example of Ukrainian resiliency. In the ACAMP Ukraine organization, they organize regional conferences every single year, and they decided to open a call for applications for this year as well. And she says she was so much moved and surprised and happy to see applications coming from schools that are currently under occupation, which means that these people do believe they will be able to hold those regional conferences in their schools, and that this will be possible in the near future. As I'm translating this, I have goosebumps all over my body, and Anya says this is something that really makes her feel even more secure about Ukrainian victory, and something that she's been thinking over and over in the recent days and weeks, and this is something that gives us strength too. Yeah, I feel it too. I invite everyone to just notice whether it's goosebumps or tears. Just notice this energy in our bodies. Так, Аня, дякую тобі, що ти поділилася. Дивіться, в нас усіх такі реакції різні відбуваються. У мене мурашки. Рон каже, що в нього теж є якісь самовідчуття. Єкта написала, що в неї очі засльозилися. І в Сарі, і в Стефані теж. І Рон заохочує нас усіх зупинитися увагою трошки на цих самовідчуттях у тілі, дати собі відчути їх, дати їм розростися у відчуття благополуччя. Дякую. And so we see that the resilience zone, which I think we're all in now, is not necessarily the happy place, but it's the okay place where we can experience strong emotions, where we are most ourselves. Це прекрасний приклад того, що зона стійкості – це не обов'язково зона, в якій ми стрибаємо від радості чи щастя. Ми можемо відчувати і такі емоції також, але це те місце, в якому ми навіть з цими сильними емоціями почуваємося добре, впевненими в собі. І ми зараз всі, напевно, так гарно опустилися чи піднялися у свою зону стійкості. And so I always have a few reasons for doing anything. And one of the reasons that I asked about your two experiences for the resourcing is to let people to serve as an example. Рон каже, що ніколи нічого не робить просто так. І причина, чому ми з Анною так сьогодні стали такими піддослідними кроличками в цій вправі, в тому, що це також приклад того, як працює практика ресурсності, і зараз про це більше, напевно, буде. Because when we work with our children, or really anyone, and take them through a resourcing exercise, whether formally or informally, we never know what they're going to come up with. Тому що коли ми працюємо з практикою ресурсності з дітьми, і не тільки з дітьми, то ніколи не знаємо, що ці ресурси можуть у людині підняти. And so it's the same exercise that Sarah did with all of us, and we had two examples of how you processed it differently. Цю вправу Сара проводила з ними всіма, каже Рон, і тут є два приклади, як по-різному люди на неї реагують. So I was thinking about helping children who are in 5th grade deal with their loneliness or sense of isolation, lack of connection. And I thought about
my sons. Коли Рон думав про п'ятикласників, бо наше запитання сьогодні, може, я його так коротенько озвучу, так? Про дитину, яка йде в 5 клас, і це нова школа, це новий досвід, і як допомогти дитині адаптуватися. Коли Рон думав про п'ятикласників, які, можливо, відчувають відсутність ще таких налагоджених зв'язків і ізольованість, певно, то він пригадав собі своїх дітей. For one of my sons, being asked factual questions like quizzing him on names and dates and capitals was soothing for him. Для одного з синів Рона, коли він йому ставить ті різні запитання, щоб перевірити знання дат, імен, столиць, наприклад, то для нього ця практика, чи вправа така заспокійлива. For another son, taking a class or studying his computer programming was calming for him. For another son, two of my other sons playing those video games where they're connected with other people was calming for them. So is there a total of 4 sons that you have? Oh, wow, that's amazing. Так, ще для одного Ронового сина, всього їх в нього 4. Ще для одного якісь комп'ютерне навчання приносить заспокоєння. А ще 2 дуже подобається грати в комп'ютерні ігри, коли вони там в своїх навушниках повністю занурюються в цей світ, і це для них заспокійливий досвід. Before I had my 4 sons, I had hair, but that's another story. Він каже, до того, як стати татом 4 синів, у нього було волосся на голові, але це інша історія. I don't know if the person who posted the question is with us today. Аню, авторка запитання, чи автор є з нами сьогодні на колі? No, no. So I'd like to start the discussion of the question. Have you read the question to the listeners? I briefly described it, but it's really short in essence, so. Okay. Stephanie, would you like to start talking about your comments on that question? Is that all right? Sure. So I think starting out, the first thing that I really wanted to acknowledge is that it's really hard to make connections and friends in an online space. I know that having experienced it with my own child. I will say, though, that conversations like today give me so much hope, because despite being thousands of miles away and never having met many of you face to face, there is still, I think, a very powerful connection even through the Zoom screen. Отже, переходимо до запитання. Аню, як вважаєш, нам його потрібно зачитати, чи ми вже, в принципі, його достатньо? Так, ми вже його озвучили. Отже, Стефані каже, що для початку вона хоче визнати, підтвердити, що справді в онлайн-просторі наводити нові знайомства. Це 5 клас, це нова середня школа може бути в дитини. Це складно. І Стефані мала подібний досвід і зі своєю дитиною, але вона каже, що перебування сьогодні в цьому просторі, в якому ми з вами, і регулярне перебування в цьому просторі стійкості, який ми проводимо вже 6 місяців, дає їй надію, тому що ми і працівники, працівниці Інституту травмостійкості живемо і працюємо одне від одного на відстані 1000 кілометрів. І ми ніколи не зустрічалися вживу, тільки тут. Але між нами існує такий сильний зв'язок, що, я повторюся, але це дає надію. But I wanted to start just by acknowledging the fact that it is difficult to reassure this parent and even the child that if they're doing school online and they're feeling like they're having a lot of trouble making those connections,
they're not doing anything wrong. It's just really difficult. І Стефані хоче наголосити для цієї мами, напевне, мами або тати, які поставили це запитання. Якщо дитині справді може бути складно налагодити нові зв'язки і завести друзів, коли навчання починається у форматі онлайн. Але це не тому, що ви чи ваша дитина робите щось не так. Це тому, що це об'єктивно складно. I think especially even for children whose brains are still developing, having them be in this new kind of context, it can present an additional challenge because they're not only having to navigate the screens in front of them and the schoolwork that they're having to do, but then also trying to be socially accepted by people on the other side of the screen. It's a lot for a growing brain. І крім того, діти такого віку, їхній мозок ще розвивається, і перед ними стоїть ціла низка доволі складних задач. Мало того, що їм потрібно якось включатися в навчання, потрібно виконувати завдання, розуміти предмети, вникати в це все, так їм ще й треба при цьому налагоджувати якісь соціальні взаємини і соціально відповідати цьому новому колу, в якому вони опиняються. Це дуже, і робити це навіть не особисто, а через екран. Це дуже складно для дитини в такому віці. I know even with my own kid, when school moved online for the 2 years when COVID was most prevalent, it was difficult for them. They have tons of friends in their neighborhood, but making friends on Zoom was a challenge. І Стефані каже, що її донька почала ходити в школу якраз в час коронавірусу, коли це треба було робити онлайн. І в неї багато друзів там, де вони живуть, але потрібно було також налагоджувати якісь зв'язки в онлайні з новими однокласниками, однокласницями. I think the fact that this parent is concerned and asking these questions shows that they're going to be a support for their child, that they're not just going to let their child navigate all of this alone. І той факт, що ця мама чи тато поставили запитання про дитину, як їй допомогти, свідчить про те, що ця дитина не лишиться сама, швидше за все, в цій своїй історії, що батьки допоможуть їй впоратися і вирулити, якщо можна так сказати, ці нові взаємини. And because it can maybe be difficult to make those connections in the classroom when there's already so many things going on, it could be helpful if this parent has knowledge of any other organizations or groups in their area, whether it's like a faith group or a cultural group or some type of after school club that they could also connect their kid to. It might be easier to make those connections in an environment that's a little bit more loosely structured than in that very strict classroom environment. Крім того, було б непогано, каже Стефані, або просто як ідея, знайти якісь додаткові невеликі соціальні групи, окрім нової школи чи нового класу. Це можуть бути якась релігійна група на парафії, наприклад. У нас в Україні, я думаю, це можуть бути гуртки, в тому числі пластові, наприклад. Тобто якісь додаткові соціальні середовища, в яких дитина могла би спробувати налагодити свої нові соціальні зв'язки і робити це в такому менш структурованому середовищі, ніж те, яким є школа і навчальний процес. Natalia, I heard you say PLAST. That was one of the organizations we were thinking of, having done some calls with the PLAST organization. I know that they had mentioned they're doing some things online still, but it seemed like maybe some of the groups were able to meet in person as well. And so depending on where this family is coming from, that may give them some options on which way they can connect their child and how they feel safest.
Yeah, I thought that was a good example of what you were saying. That's why I mentioned it. Sorry if I got a bit in advance. Oh, no, you're good. Thank you. Так, Стефані каже, що вона почула, що я згадала про пласт. Вона не говорила про пласт, це я від себе додала. І ми знаємо, що пласт, ми з ними працювали тут влітку на цих просторах. Ми знаємо, що деякі гуртки і станиці вже працюють і в тому числі і офлайн, тому ми не знаємо, де ця дитина, але пластова організація чи будь-яка інша схожа, чи будь-які інші гуртки, які працюють офлайн, теж могли би бути підпорою в цьому процесі. And I think even, if those in-person connections are not possible, or if even finding some of these other groups proves to be difficult, even something like we started the class out today, spending time talking to the child about their resources and what uplifts them and what gives them strength is a way to support them and build connection, even between just the parent and child, so that they don't feel lonely and isolated, even if those friendships are hard to make at the beginning. Yeah. Навіть якщо дитині буде складно, і навіть якщо не знайдеться якихось додаткових варіантів її соціальної залученості, чи в класі буде складно заводити нові дружби через те, що всі нові, все онлайн, Стефані каже, що навіть така практика, з якої ми почали сьогоднішню сесію, навіть якщо її робитиме просто мама зі своєю дитиною, чи той з батьків, хто поставив запитання, це теж оця розмова, спільна розмова про те, що тебе підтримує, що додає тобі сили. Розкажи мені про свій ресурс, чи побудьмо в твоєму ресурсі. Це допоможе налагодити зв'язок навіть між мамою і дитиною, і це теж вже може стати оцією великою підтримкою, якої дитина не отримуватиме від дружби з іншими дітьми. And then I was hoping, unless anyone else has something to add, Sarah had also been sharing in our group prior about some people that she was working with and the decisions to keep their kid at home and online, or if they had the option to send them in person. And she just had some thoughts around that, because we're not sure where this parent is coming from. We know that their situation may be a little bit more nuanced. Thanks, Stephanie. Last week, when we were working with the different groups across Ukraine, some of the mothers were sharing the challenge of trying to decide whether they would keep their kids at home and engage in online learning, or whether they would send their children into school. And that was a challenge for many, because they want to keep their children close and safe, but they also want them to have as best a possible experience of school. Так, Сара каже, що минулого тижня якраз під цих тренінгів, які вона проводила з українцями і українками, говорили про досвід українських матерів і батьків, які зараз дехто з них приймають рішення про те, чи відправляти дитину в школу офлайн, чи залишати вдома, тому що вдома це якби більша безпека і дитина при матері, а з іншого боку дитина потребує соціальної взаємодії, перебування в колективі. And for regions, of course, where there is frequent shelling or bombing, or where there are frequent sirens and alarms alerting people to the need to take shelter, that adds an extra layer of complexity. If your child isn't with you, if they're in a different environment, as a parent, that can be really hard to know how to protect them. Так, і для регіонів, у яких де обстріли більш активні чи більш ймовірні, де частіше лунають сирени повітряної тривоги, то там це питання, воно ще насправді складніше, тому що ми, як батьки і матері, дуже хочемо захистити своїх дітей максимально, наскільки це можливо. And whatever parents choose, there's no right or wrong answer to that, but it may be helpful to have that conversation with your child, depending on their age, and just to be able to talk about all of the efforts parents are taking to keep their kids safe, and to reassure them that they are looking after them as best they can, and that their kids are safe in that moment. І тут правильного рішення насправді не існує, тому що
це в будь-якому разі складне рішення, і воно залежить від того, наскільки налаштовані батьки, і на що вони налаштовані. Але Сара каже, що непогано було би із дитиною поговорити про те, що мама чи тато стараються забезпечити їй максимальну безпеку, роблять все, що в їхніх силах для того, щоб цю безпеку для дитини створити, що про неї турбуються і про неї дбають. For schools that are either entirely online or for parents that have chosen to keep their children at home and studying or educating online, one of the things that can be helpful as a resourcing activity for kids is to ask them some similar questions to what we consider today. What helps you feel connected? What helps you feel strong? What brings you happiness every day? And help them to think about some of those resources in their lives. І якщо ви вирішите залишити дитину вдома на домашньому навчанні, або зрештою, якщо школа навіть не пропонує інших варіантів, і це зразу домашнє навчання, дитина весь час перебуватиме вдома з мамою чи татом, то досить непогано впровадити навіть таку регулярну практику ресурсності на зразок тієї, яку ми сьогодні провели на початку, і ставити дитині ці запитання, що допомагає тобі почуватися сильнішим чи сильнішою, що додає тобі сили, що додає тобі радості. Навчити дитину, допомогти і провести дитину цією практикою, щоб вона навчилася, як вона сама може звертатися до своїх ресурсів. Those resourcing conversations with our children can be helpful in three ways. One is that they get that immediate sense of well-being in the body as they think about their resources and discuss them with us as parents. But for parents in Ukraine who are supporting their children through these extraordinary times, asking questions like, what helps you feel connected? What is something really important or helpful in your life right now? Those things can help identify resources that as parents, we can support them with connecting to. Or the third thing is, if those are resources that aren't available to them in that moment, like going to school with friends, we can help them to think about those things and to really help them feel better in their body. So even resources that they may not have access to in that moment, they can think of memories of those resources and feel stronger. Чому, наприклад, подібна практика, каже Сара, поставити дитині запитання, а що допомагає тобі почуватися сильнішим чи сильніше, або де ти відчуваєш, з чим ти відчуваєш сильніший зв'язок? Вона дає кілька переваг. По-перше, це моментальне відчуття підсилення благополуччя. Якщо ми проводимо цю практику ресурсності, воно в нас підсилює відчуття благополуччя. По-друге, це запитання, воно допомагає віднайти свої ресурси. Коли дитина думає про це, вона віднаходить, а що для неї ще може бути ресурсом, що її підтримує, що їй додає сили. І третій момент, це такий для українського контексту, він особливо релевантний, що іноді може бути так, що оці відчуття зв'язків, оце коло, до якого ми належимо, якому ми відчуваємося вдома, воно нам зараз недоступне з тих чи інших причин, чи нашій дитині недоступне. Але коли ми говоримо про це, то ми допомагаємо їй доторкнутися до цих сильних аспектів цього ресурсу, який зараз недоступний, і все одно залишити собі його в якості ресурсу. Thank you. We'll pass it back over to you. I actually had one more quick thought to add to that, if you don't mind, Ron. I think when we're talking about resources too, sometimes depending on the age or developmental stage of the child, or honestly, even just sometimes for me as an adult, having a resource that is actually tangible, that I can see or touch or feel or listen to, can be really helpful. Так, коли ми говоримо про ресурси, каже Стефані, то дітям та й дорослим, в принципі, також іноді допомагає мати якийсь ресурс, який є матеріальним, тобто який можна потримати в руках чи бачити перед собою. So a thought I had while I was listening to Sarah is, we're talking about kids making friends in a virtual environment, and we're also talking about resourcing. And so I'm wondering if, even something just as simple as changing their background on Zoom to something that they find resourceful, or having little items on their desk or in the background of their screen that they can see or grab if they need, would not only be helpful for the kid because then they have those immediate resources right there,
but it could also be a really great conversation starter for the other people on the other side. If they see something that they also like or that is intriguing to them, it might be a way to start to engage in conversations as well. І Стефані подумала про таку ідею, що раз ми говоримо про заведення друзів в форматі онлайн і говоримо заодно про ресурси, то в цьому форматі, наприклад, якщо робота відбувається в Zoom, можна використати якийсь такий простий підхід, як змінити собі фон у Zoom, наприклад, на якесь зображення, яке є для дитини ресурсом, яке додає їй сили, яке її надихає. І, по-перше, це, як каже Стефані, це миттєвий ресурс, бо ми в Zoom сидимо, ми бачимо себе на своєму фоні, і нам це вже буде додавати якоїсь сили. По-друге, це і чудовий привід для розмови з іншими людьми чи дітьми, тому що інших це може зацікавити, або можуть бути якісь схожі у дітей погляди чи вподобання. І це теж чудовий привід для налагодження таких нових зв'язків. I know a lot of times I'll have different backgrounds on my Zoom of pictures that I've taken of places that I've been, and just looking at those pictures is very resourceful for me. But I've had so many great conversations with people when they'll ask about it, and then I have that opportunity to share. And so it's just a way to, to have that subtle reminder of those resources that support your nervous system, but also have a way to potentially engage in conversations. Стефані каже, що сама доволі часто змінює фони у своїй розмові. Я навіть пам'ятаю, якось вона мала такий фон синьо-жовтий з пшеничкою і небом, здається, ми про це з нею говорили. І вона каже, що це не тільки для неї ресурс, коли вона бачить себе цей фон, бо вона їх змінює і з власних фото, і в тому числі. Але це також чудова нагода, і вона каже, що з багатьма людьми вже мала подібні розмови, коли люди звертають увагу на фон у її зумі, і з цього починаються якісь доволі теплі і приємні розмови. Тобто це, по-перше, це нагадування нам самим, коли ми бачимо себе, що позаду нас наш ресурс. По-друге, це можливість завести розмову про це з іншими людьми. That was all. Thank you, Stephanie. I remember when you had this blue and yellow background, and we did have a discussion with you about that, because that looked like a Ukrainian flag to us. Yes, I actually think I will switch it now. Okay. Oh, that's nice. Так, я нагадала Стефані про той фон, і ось він. Нам дуже тепло від цього, правда. So when we are encouraging parents to be curious, to work with the child or children to determine what sorts of connections they seek or what will calm them. Тож Ірон каже, що заохочує батьків і матерів з такою допитливістю ставитися до своєї дитини, поспостерігати за нею, подивитися чи запитати, яких стосунків, яких зв'язків вона шукає, що її заспокоює, в якій комунікації їй простіше. And the child may want some contact with peers. They may want to go do an interest of theirs. They may want extra time with their parents or their siblings. And that it might be different with each child, and it might be different each day. І це можуть бути різні зв'язки і контакти. Комусь більше хочеться спілкуватися з однолітками, комусь з якоюсь групою по інтересах, комусь із дітей потрібно більше часу побути поруч із мамою, чи татом, чи рідними братами і сестрами. Ірон каже, що це по-різному в різних дітей і навіть в різні дні в одній і тій самої дитини. And it's also really important to notice as we work with our children, with ourselves, that a successful resourcing exercise is not just something that brings us to the resilience zone or makes us feel wonderful, but it's also something that makes us feel a little less unhappy, a little less angry, a little less in distress. І дуже важливо нагадати про те, що коли ми робимо практику ресурсності з собою для себе чи з дітьми,
що успішна практика ресурсності – це не тільки та, яка повертає нас у зону стійкості, це також та, яка знижує відчуття невдоволеності, нещастя, злість, знижує відчуття стресу, яке ми переживаємо. And to remember that if the child is distressed, that the help now strategies that we have discussed are something they can also work with the child on. І також нагадую про те, що в нас є цілий набір стратегій миттєва допомога. Коли ви бачите, що ваша дитина в стресі, відчуваєте, що вона його переживає, можна використати будь-яку з цих стратегій для того, щоб допомогти дитині трохи знизити це відчуття стресу. So I'd like to take a pause now and see if there's any comments or questions from our listeners. And then Yakta, after that, I'm going to see if you want to add anything, but let's just check in to see if anyone has a comment or question. Так, можливо, в когось є запитання або коментарі на цьому етапі. Якщо немає, тоді ще Якта з нами поділиться своїми ідеями з цього приводу. Okay, Yakta, anything you would like to add? Yes, I just want to say that, I'm thinking about COVID, and when my grandson was about to go to school, and he had to do it online, and he was, going to preschool actually, and that was online. And I was thinking about what my daughter did in order, and he's a very, very energetic and pretty hyper child. So as Stephanie was mentioning it was really, really hard. I really second that it's very difficult for a parent to, especially if their child is full of energy, to keep them at home and seated to go to school. Як та пригадує власний досвід, як її онук або онучка збиралися до школи, це навіть була не школа, а ще дитсадок, але та обов'язкова вже дитсадкова частина, яка є в Америці. І це був дуже складний досвід, бо це був коронавірус, і дитина дуже енергійна, дитина дуже така постійно з купою енергії, і це було дуже складно і для батьків навіть не приймати рішення, але стикатися з цим досвідом, коли дитина мусить виходити на навчання онлайн і мусить сидіти там якийсь період перед монітором слухняно. And two things that she did with him. One was engaging him in different sport activities after, like soccer, or, just to release that kind of energy by just sitting down all day behind the computer. And the second thing is doing with one of the people that he connected with on that Zoom call, like make arrangements with the parents for the kids to get together and kind of have play dates together, so they can feel that kind of connection outside of the Zoom. І мама цього, це онук все-таки, це хлопчик, мама цього хлопчика, вона зробила дві речі для своєї цієї дуже енергійної дитини. По-перше, після занять у Зумі протягом цілого дня вона водила його на гуртки, наприклад, на футбол, чи просто на те, щоб десь з кимось пограти, щоб вивільнити всю цю енергію, яка накопичується за цілий день сидіння в Зумі. А друге, це домовлялася з іншими батьками тих дітей, які займалися в одній групі з її сином, щоб після уроків якимось чином діти перетиналися, гралися в якісь ігри, просто проводили час разом. And one last thing, just my personal experience, based on what Ron was commenting about being in the resilience zone, I find myself a lot of times I need to have that tear or cry in order to come back to my resilience zone. And, when we did the resourcing with Sarah, a lot of times when I'm on these calls, I feel a certain anxiety, and I feel like the tear or the cry actually helps to relieve that anxiety for me.
and to bring me back to the resilience zone, because I feel great sadness for what is happening. І як ти кажеш, що повертаючись до тієї вправи ресурсності, яку ми робили на початку, і ми говорили про сльози, що особисто її сльози часто є таким способом повернутися якраз у зону стійкості, тому що коли ми на всіх цих зумах говоримо про ситуацію в Україні, обговорюємо її, от коли сьогодні Сара проводила цю вправу, то те, що відбувається, викликає такий, як комок, навіть можна сказати, в горлі. І ці сльози, які з'являються, вони допомагають трохи змінити цей стан, це внутрішнє самовідчуття і повернутися, власне, в зону стійкості. Thank you. Thank you. Thank you, Yakta. I want to underline that with the child in remote schooling, it does take extra effort for the parent to help the child with their relationships. Так, Ірон нагадує нам про те, що коли дитина вчиться онлайн, то велика частина роботи по всьому цьому процесу, в тому числі і навчанню, і соціальних зв'язках, лягають на батьків. But whether it is conversations with a child about their nervous system or helping to develop play dates or experiences outside the home, it is certainly time well spent by the parent. І незалежно від того, які це зусилля, і чого потребується від мами чи тата, чи то говорити з дитиною про її нервову систему, чи організовувати їй додаткове дозвілля з однокласниками чи якимись друзями, чи водити її на гуртки. Це завжди вартісна інвестиція батьківського часу. Yeah, so I was just wondering about times when we as children were lonely or thought we didn't have any friends, and then we were helped to resolve that situation. And, it tends to work out with support. Ірон пригадує свої дитячі часи і каже, ми всі, напевно, були в таких ситуаціях, коли нам не завжди вдавалося налагоджувати дружні зв'язки, чи нам здавалося, що ми дуже самотні, ніхто з нами не хоче спілкуватися, що такі речі завжди легше вирішувати, коли є стороння підтримка. I think one useful purpose of having family is that it helps us validate our view of reality, so that if the parent can recognize and validate that the child is suffering, but also help the child develop hope that there can be solutions, ways out of that suffering, that is a benefit to both of them. І одна з переваг того, що ми маємо сім'ю, родину, полягає в тому, що наші рідні, наше найближче коло спілкування, вони якби нам підтверджують, віддзеркалюють те, що ми відчуваємо, нашу реальність, те, як ми бачимо реальність. І дуже важливо, щоб мама чи тато могли підтвердити дитині, що справді я бачу, тобі важко в цьому, тобі в цьому десь некомфортно, і заразом дати дитині надію, що шляхи, способи обов'язково знайдуться, ми щось придумаємо, або ти обов'язково заведеш друзів, якщо ми зараз, то трошки пізніше. І це є прекрасні речі, які можна мати в сім'ї, і завдяки сім'ї, і це те, що допомагає і дітям, і батькам, і матерям. And the last comment I have is to remember that saying we have what else is true, because yes, I might be that having my 4 sons made me lose my hair, and they are also the greatest joy in my life, next to my sainted wife and my new daughter-in-law. So. Так, і Рон каже також на завершення нагадує нам про запитання, таке ключове для моделі стійкості спільнот. Що ще правда, що ще відбувається, крім цього? І Рон каже, що
попри те, що він зовсім лисий після 4 дітей, але він має прекрасну дружину і вже має навіть чудову невістку. All right. Comments? Anya? Так, коментарі. Аня, зразу вказують на тебе. Якщо хтось хоче коментувати, це може бути ти. Це сьогодні було настільки ґрунтовно, настільки глибоко, що в мене навіть немає жодного додаткового запитання, бо ми, здається, ми дуже широко розглянули цю тему, і я вражена вашою майстерністю та мудрістю. Дякую дуже. Anna says that everything has been so profound and deep that she's actually impressed by how broadly we covered this topic and how wise and generous you have been with us today. Thank you. Якщо є запитання у наших учасників і учасниць, можливо, ви напишете в чаті або поставите голос. Yeah, and Anya also invited others to share their questions if they have any in chat or by unmuting themselves. Well, I'm sure I can speak for the team to say we receive so much more than we give by being involved with you wonderful people. Рон каже, що теж насправді вдячний за цей досвід і каже, що вони отримують більше, ніж віддають, перебуваючи тут із нами у цьому прекрасному просторі. Thank you, Ron. Thank you, everyone. I'd like to make a very crazy comment. I'm realizing I'm sitting here with this background, and if the green was yellow, it would have been the color behind Stephanie's colors too. I don't know if you guys are seeing what I'm seeing in here, but it was amazing. I'm like, oh my God, you know, if this was yellow, it would have been your flag. It looks a bit yellowish to us, so that's It is. okay. It's turning yellow a little bit because of the season, but it was interesting. That's all. That's my resource right now. Так, як та поділилася на сам кінець ще своїм ресурсом, каже, що зауважила, що фон у неї теж майже такий, як у Стефані, тільки те, що зелененьке, воно вже починає жовтіти, ще трошки воно теж перетвориться на український прапор, і це дуже, дуже мило і зворушливо. Thank you. Як то? Ні, не можу. Я не можу, я працюю. Okay. Goodbye, everyone. Так, дякуємо всім і до наступної зустрічі. Thank you so much. So good to be with you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ти зам'ючена. А я просто хотіла, щоб ти спитала Стефані, чи може вона залишитись. Ага, але ти зам'ючена була. Угу. Бо немає там. Дивись.